Hi, this is Rashmi from vlrtraining Training. మన ప్రీవియస్ వీడియోలో అసలు క్లోజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు క్లోజర్లో ఈ వీడియోలో ఈ క్లోజర్లో ఎలా పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి నేర్చుకుందాం. పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా పాస్ చేయొచ్చు క్లోజర్స్లో. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిసిట్గా ప్రొవైడ్ చేయడం, పాస్ చేయడం పారామీటర్స్ అనేది. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిసిట్ పారామీటర్. And I have created one closer. Man closer ni create cheyalante first aim curly brackets ani use cheyali. ఓ closer ni create చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను క్లోజర్ని ఎంటీ క్లోజర్ని క్రియేట్ చేశాను. ఎంటీ క్లోజర్లో నేను ప్రింటర్ లైన్ ఇట్ అంటే దానిలోంచి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఈ ఇంప్లిసిట్గా క్లోజర్ని కాల్ చేస్తున్నాను. కాల్ చేసి నేను ఈ క్లోజర్లో డాన్ అనేది ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇట్ అనే ఉన్న చోట మనకి ఇట్లంటే ఆ క్లోజర్లో ఏముందో అదే ప్రింట్ అవుతుంది, ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్, ఆ క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్లో. ఓకే, రన్ చేసి చూసారు. రన్ చేసినప్పుడు మనకి దానిలో ఉన్న డాన్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను ఇక్కడ ఏమి విత్తిన మెథడ్లో ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇంప్లిసిట్గా బయట నుంచి ఇంకో పారామీటర్ అనేది పాస్ చేయించి దాన్ని ప్రింట్అవుట్ చేశాను. ఇలా మనం ఇంప్లిసిట్గా బయట నుంచి క్లోజర్లో కాకుండా బయట నుంచి మన పారామీటర్ని పాస్ చేస్తే దాన్ని ఇంప్లిసిట్ పారామీటర్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీన్నే వేరే విధంగా ఎలా ప్రింట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ నేను నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చాను. ఓకే, దిస్ కేస్లో మనము ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే మనం నేమ్ అని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి నేమ్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ డాలర్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో ఇలా నేమ్ వేరియబుల్ అనేది అలా ఏమి ఇవ్వకుండా అందుకని ఇంప్లిసిట్ దానిలో సింపుల్గా ఇట్టని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్టని యూజ్ చేస్తాము, సేమ్ రాజు వస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఇంకో క్లోజర్ని క్రియేట్ చేస్తాను. నో పారామీటర్స్, దానికి నో ప్రాస్. క్లోజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి అండ్ ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ ఇంప్రింటెడ్ లైన్ నో పాస్. ఓకే, ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన క్లోజర్ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 1 అని ఇస్తున్నాను. బట్ మనకి size this why because 8 Groovy line no మన మెథడ్ నేమ్ తప్పించాము. సారీ, దాని క్లోజర్ నేమ్ అనేది తప్పించాము, అందుకే మన క్లోజర్ దాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నో పాస్ అనేది మనకి రన్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ మనం అక్కడ ఒక 1 అనేది ఇచ్చాం కదా, సో ఏంటి ఎందుకు మనకి చూపించలేదు అని చూస్తే నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వెయిట్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చూడండి మన క్లోజ్ అంటే మనం యారో సింబల్ యూజ్ చేస్తాం కదా, నేను యూజ్ యారో సింబల్. ఓకే, రన్ ఇట్.
ఇస్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, బికాజ్ ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందంటే మనం అనేది ఎలాంటి పారామీటర్స్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి. ఎర్రర్ ఏం చెప్పింది మనకి, వాట్ ఎక్సెప్షన్ త్రోస్ నో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ మెథడ్. ఏ వేరియబుల్స్ అనేవి ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది తీసుకునే మెథడ్స్ అనేవి లేవు. పాజిబుల్ సొల్యూషన్ ట్రూ కాల్ మెథడ్ ఎనీ మెథడ్ అదని యూజ్ చేయాలని చెప్పింది. అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే మనం పారామీటర్స్ అనేవి కాల్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తే నాట్ గివ్ ఎర్రర్. చూడండి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేను ఇంకో క్లోజర్ తీసుకున్నాను. నేను డెఫ్ టైప్ సే హలో క్లోజర్ తీసుకున్నాను. సే హలో అండ్ నెక్స్ట్ within hello I pass two parameters like first comma last and I use an arrow mark. Next I want to print ln first and hello first and last. Okay, print ln within quotes hello comma, can use dollar symbol, right? Dollar first dollar last and without close and close చేయాలి. after closing the closer I call closer. Okay, we have to call the closer. Say hello ఫస్ట్ ప్లేస్లో నేను డాన్ అండ్ సెకండ్ లాస్ట్ దానిలో నేను వేగా. సో 1 పర్సన్ నేమ్ వేగా. రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి మనకి హలో డాన్ వేగా మనకి అనేది ప్రింట్ అయింది. ఇలా మనం 2 పారామీటర్స్ అనేవి పాస్ చేయొచ్చు. మనకి ఇవి ఫస్ట్ లాస్ట్ అని ఏ డేటా టైప్స్ అని తెలియదు కాబట్టి మనం ఇవ్వలేదు. అలా కాకుండా మనకి పర్టికులర్గా మన స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నామని తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ మన స్ట్రింగ్ అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్ట్రింగ్ టైప్ ఫస్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్ టైప్ లాస్ట్. ఓకే, చూడండి మనకి సేమ్ ఇది స్ట్రింగ్ టైప్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ టైప్ లాస్ట్ అలా యూజ్ చేసినా మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్గా ఎలా పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు మనము డిఫాల్ట్గా ఎలా పారామీటర్స్ని అది తీసుకుంటే అలా డిఫాల్ట్గా ఎలా పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలో చూద్దాము. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి నేను ఒక క్లోజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. డెఫ్ టైప్ గ్రీట్. ఓకే, డెఫ్ టైప్ గ్రీట్ తీసుకుని దానిలో నేను ఒక 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాను. లైక్ ఓపెన్ ద క్లోజర్ అండ్ విత్ ఇన్ క్లోజర్ I write that first I will give 2 parameters like string type name and string type greeting. Name comma string type greeting. Okay, next నేను దీనిలో within a close I want to print that ఆ గ్రీటింగ్ అంటే ఆ నేమ్ అనేది నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను.
యా ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఆ క్లోజర్ని బయటకు వచ్చి క్లోజర్ని కాల్ చేస్తున్నాను. నేను గ్రీట్ అనేదాన్ని. వెయిట్. వాట్ హ్యాపెన్? యా నేను గ్రీట్ అనేదాన్ని కాల్ చేస్తున్నాను. విత్ గ్రీట్ అనేదాన్ని. ఓకే. యా డాన్ హెల్ అని 2 తీసుకున్నాను. ఓకే 1 మినిట్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. It gives through error because in 26th letter you can use unknown wait వాట్స్ ఎర్రర్ అంటే మనం ఇక్కడ డాలర్కి స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే మేబీ ఇట్ షుడ్ బి వర్క్. So it's used under error. What's error it is? Hello Dan Vega. Yes. Groovy and string comma string is not. Yeah. Scramble error. What's error it is? No signal method. Tick the it method and run a close method. The applicable argument of string values Dan hello. Yeah wait. వాట్ ఈస్ అవర్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ యారో మార్క్ అనేది యూజ్ చేయాలి. దట్స్ మనకు అది ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. ఓకే మనం క్లోజర్లో ఎర్రర్ అనేది ఖచ్చితంగా యారో మార్క్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే రన్. చూడండి ఇక్కడ మనకి హలో డాన్ అనేది గ్రీటింగ్ ద్వారా హలో డాన్ అనేది ప్రింట్ చేశాను. ఇప్పుడు మేడం రష్మి మీరు చెప్పారు కదా ఇది డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది, బట్ మేము డిఫాల్ట్గా ఏమి లేదు ఇంప్లిసిట్లో ఇచ్చాము అలాగే ఇచ్చాం కదా అని. ఇప్పుడు నేను గ్రీటింగ్ అనేది లైక్ ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేలా నేను చెప్తాను. డిఫాల్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ గ్రీటింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా హౌడీ అని తీసుకోవాలని ఇస్తున్నాను. ఓకే ఓకే ఇది 1 టైంలో కాల్ చేశాను కదా. మనం ఒక పారామీటరే పాస్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను దీనిలో వేగా రన్ చేస్తున్నాను. చూడండి హౌడీ వేగా అని పడింది. మనం ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్లో ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసి డిఫాల్ట్గా గ్రీటింగ్ అనే చోట హౌడీ అని తీసుకుంది. మళ్ళీ 2 పారామీటర్స్ మనం 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేసి 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంది. అలా కాకుండా మనం ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసి మనం పాస్ చేసిన దాన్ని నేమ్గా తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకో పారామీటర్ వచ్చేసరికి హౌడీ అని డిఫాల్ట్గా తీసుకుంది. ఇదే డిఫాల్ట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఆర్గ్ టైప్స్ అనమాట. ఆర్గ్ టైప్స్ వాల్యూస్ని ఎలా ఇవ్వాలి? ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఓకే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ లైక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గ్స్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంకో డెఫ్ టైప్ కన్కాట్ ఇది యూజ్ చేసి మనం కన్కాట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎలా కన్కాట్ చేస్తాము? కన్కాట్ in string type we can use 3 dots. Okay args
మస్కిటోకి ఎర్రర్ మార్క్ అనేది యూస్ చేయాలి, లేకపోతే చూసాం కదా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అండ్ క్లోజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ క్లోజ్. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ జాయిన్ మెథడ్ యూస్ చేసి జాయిన్ చేస్తాను. జాయిన్ ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రింట్ అయినా కన్కాట్ ఆ క్లోజర్ని కాల్ చేసి ఓకే రన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ మనకి అసలు నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను, స్ట్రింగ్ టైప్ అని చెప్పాను కానీ ఏ మార్క్స్ ఇస్తున్నానో చెప్పలేదు కదా. అది స్ట్రింగ్ అనేది అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు 1-2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుని 3 అయినా తీసుకునేది. ఓకే అలా తీసుకుని నేను జాయిన్ మెథడ్ని యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేసింది ఏబిసి అండ్ డిఎఫ్. ఓకే ఇలా కాకుండా నేను ఇంకా 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. కంట్రోల్ వి కామా ఏహెచ్. ఓకే రన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇప్పుడు కూడా మనకి ABCDFGH ఇది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఆర్గ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎన్ని 2 కాదు మనం ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినా అది తీసుకునేది. నేను ఇక్కడ జాయిన్ మెథడ్ యూజ్ చేసాను కాబట్టి నాకు కన్కాటినేషన్ కావాలి, కన్కాట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ఇంకా వేరే మెథడ్స్ యూజ్ చేసినా అది జరుగుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఈ విధంగా మనం క్లోజెస్లో పారామీటర్స్ అనేవి పాస్ చేస్తాం అనమాట. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ VLR Training. థ్యాంక్ యూ.